Life can be hard at times living in a big city. Like any other big city, living in Tehran can take its toll on you. Nowadays, people are finding excitement in many of the beautiful parks located all over Tehran. What's cool about these parks and exciting is now you can slide, twist, fly, and glide in these parks. What am I talking about? Check this out. What is going on? You know I love adrenaline. You gotta check this out. This thing is insane. Let's go. Go. Come on, people. It's on and popping. Woo! Yeah, baby! That's how we roll in the Iran program. ما در این مجموعه چند وسیله بازی برای رنج‌های مختلف سنی داریم. قایق پرش در آب، پیست پرواز در آسمان، سافاری پارک وحشت، قسمت بازی و جایزه و شهر بازی کودکان. The slide is a blast and it's located in Nahjo Balagha Park. You are propelled downwards at speeds nearing 50 to 60 kilometers. Then you are launched off of a 90-degree ramp that sends you flying into the air. There's absolutely no pain or discomfort as you land on a plastic air-filled mattress. Okay, if you remember in the beginning of the show, I told you we were gonna slide, we were gonna spin, and we were gonna fly. We're in the western part of Tehran, in the park of Aram, and guess what? Now we're gonna spin. اون سورپرایز و هیجانی که این دستگاه داره اینه که مشخص نمیکنه اون استفاده کننده تو کدوم زاویه قرار میگیره. سرعت بالا، ارتفاع زیاد و شتاب خیلی بالاست که هیجان ایجاد میکنه و طرفدار این دستگاه رو زیاد کرده. The rides were chilling, thrilling, and exciting to say the least. They combine speed, height, and propulsion as the rides take you on many twister-type apparatuses. The amusement park is filled with over 50 of these rides and roller coasters that will make your heart go from 0 to 60 in a blink of an eye. It's time to fly. I'm a little scared, but come with me. We're gonna go what? We're gonna go zip lining. Zip lining is what? It's a rope, I believe, or a cable stretched between two areas, and you slide down holding a handle. Let's go. زیپ لاین ورزشیه که شعار اصلی ما توش هیجان بدون ترسه. یعنی هیجان داره ولی ترس توش راندمانش خیلی پایین‌تره. چون یه سری لوازم و تجهیزات بهتون وصل میشه که حالت سیفتی بودن و همه چیزا رو اوکی میکنه و شما خیلی راحت از یه نقطه‌ای به یه نقطه دیگه میرید و همراه با هیجان. ترس هم داره ولی هیجانش خیلی بیشتره. یعنی حالت‌های مختلفی شما میتونید از این ورزش استفاده بکنید. بهش میگن ورزش، حالا چون جزء یه سری از راندمان‌های ورزشی حساب میشه و اینکه حالا نسبت به مدلاش هم حرکاتش مختلفه هم هیجانش مختلفه. Vengo da Italia, dalla bellissima città di Firenze, siamo in vacanza per 2 settimane. Ecco, come vedete è un posto meraviglioso qui. Vorrei per la prima volta provare questo meraviglioso e emozionante sport di zipline. Ecco ragazzi, siamo a Tehran!
چون هیچ حفاظی نداری یه احساس فکر میکنی که داری پرت میشی، اما این اتفاق نخواهد افتاد. چون شیبی که داره، پیچایی که داره، خب یه هیجانی به آدم دست میده دیگه، ولی هیجانش باعث ترس نمیشه، هیجان خیلی عالیه. طول مسیر رفت و برگشت تقریباً 1500 متر. The Alpine coaster located in the sports complex of Tochal were really fun. The sled itself is placed on a metal track and then you sit on it and then a cable takes you up to the top of the ride, and then as the sled is released you slide downwards on the sled by the force of your own weight. Well, I hope you enjoyed this latest feature of the Iran program. For the one and only Iran program, I am Reza Nayev. People, مواظب خودتون باشین. See you next time on Iran.